Die san Jing unto und talkt die Hochzeitszeremonie in ein warms goldens Licht. Die Gast waren Platz hier und warteten auf die Ankunft der Braut. Als plötzlich etwas unerwartetes geschah. Ein streunender Hund, zottelig und voller Dreck, wandert mitten in den wunderschönen, geschmückten Gang. Die Musik verstummt, und alle Augen richten sich auf den Hund. Für einen Moment schien es ein peinlich Ablenkung zu sein, aber dann geschah etwas völlig Unvorstellbares, das den Verlauf der Hochzeit für immer verändern wird. Die Scene wechselt vom geheimnisvollen Erscheinen des Hunds zum Hören der Hochzeitszeremonie. Die Braut, Emily, war ein Bild der Anmut. Els neben ihrem Vater stand und darauf wartet, den Gang entlang suchen. Es war der Tag, von dem sie jährling getron hat, umgeben von ihrer engsten Familie und Freunden. Der Veranstaltungsort war ein bezaubernder Garten im freien MIT, wunderschönen Blumen in voller Blut, ein perfektes für ihren besonderen Tag. Die Luft war voll von Aufregung und Vorfreude. Als Emily dort stand, wartet Verlobter, Mark im Alter, sein Augen voller Freude und Liebe. War ein gelassener Mann mit einem Herzen aus Gold. Und kann es kaum erwarten, Dioceses neue Kapital mit der Frau zu beginnen, die liebt. Die Gast, in eleganter Kleidung, flüsterten miteinander und bewunderten die wunderschönen Kulissen und die Atembera ben Braut. Das Paar stand kurz davor, einen der glücklichsten Tage ihres Lebens zu erleben. Aber dann kam der Streuner. Der Hund, ein erbarmlicher Anblick, hat eindeutig passiert Tage gesehen. Sein Fell war verfilzt und schmutzig, und sein Rippen waren unter seinem dünnen Fell sichtbar. Trotz seines Aussehens war etwas in seinen Augen, das merkwürdig vertraut wirkt. Als ob nach jemandem sucht. War ohne das jemand bemerkt in die Hochzeit gewandert, aber als mitten im Gang stehen blieb, waren alle Augen aufgerichtet. Die Gast rutschten unbehaglich auf ihren Sitzen hin und her. Einige flüsterten nervös und fragten sich, was los war. Unter den Gassen war Emilys Kindheitsfreundin Sarah, die ein leidenschaftlich tierlich babbern war. Sarahs Augen fühlten sich sofort mit voll, als sie den streunenden Hund beobachtet. Sie bemerkt, dass der Hund sich nicht von der Menschenmenge schrecken ließ. Stattdessen stand als hat einen Zweck. Macht keinen Ärger, wartet einfach nur. Emily, die schon immer ein tiefes Mitgefühl für Tier hat, sah den Hund ebenfalls und hers ging ihm sofort auf. Der Moment der Unbehagens bei der Zeremonie verwandelt sich in ein seltsame Verbindung, als Emilys Neugier und Mitgefühl wuchsen. Sarah hörte sich dem Hund sanft und rief in mit einer ruhigen, beruhigenden Stimme. Es war klar, dass der Hund zunächst zagert, unsicher, ob jemandem vertrauen sollte. Aber etwas in der Art, wie Sarah mit ihm sprach, ließen sich entspannen. Langsam ging auf sie zu, sein Schwanz vedel schwach. Emily beobachtet aus der Fern und fragt sich, ob es einen Grund gab, warum dieser Streuner bei ihrer Hochzeit aufgetaucht war. Der Rest der Gast war noch immer in Schock. Und die Hochzeitsplanerin, die alles perfekt koordiniert hat, sah sichtbar betroffen aus. Wir müssen den Hund entfernen, flüsterte sie Emilys Mutter zu. Aber Emily hielt sie mit einer festen Gest auf. Sie wollte nicht, dass der Hund verstrickt wird. In diesem Moment fühlt Emily eine tiefe Verbindung zu diesem Hund. Ein unbekannte, aber stark Anziehung, die sie dazu bracht, mehr über ihn erfahren zu wollen. Gleichzeitig stand Mark, der die Scene beobachtet hat, wie startete. War sich nicht sicher, was gerade passiert, aber als Emilys Gesicht beobachtet, verstand den Ausdruck des Mitgefühls in ihren Augen. Mark hat Emilys Versorgliche Art immer bewundert. Und jetzt, als sah, wie sie sich für diesen streunenden Hund einsetzt,
Das dies Hochzeit sich bereits in etwas viel bedeutenders verwandelt, als, es, sich jemals hat verstellen können. Die Zeremonie, die bis ins kleinste Detail perfekt geplant war, ein unerwartet Wendung genommen. Emily war fest entschlossen herauszufinden, was mit dem Hund los war, aber gleichzeitig wollte sie ihren besonderen Tag nicht stören. Aber die Anziehungskraft der Anwesenheit des streunenden Hunds war unbestreitbar. Emily warf Mark einen Blick zu die kommuniziert stillschweigenden Wunsch, zu verstehen, warum dieser Hund diesen Moment, dies Hochzeit, gewollt hat, aufzutauchen. Wenn ich was in sie, das dieses scheinbar zufällig eines sich zu einem unvergesslichen Moment entwickeln wird, der den Verlauf ihres Lebens für immer währenden wird. Als der streunende Hund langsam auf Sarah zugging, schmerzt Emily's hers beim Anblick von ihm. Sein eins Micheloses Fell war jetzt von Schmutz die Narben durchgegangen. Deutliches Zeichen von not. Aber es gab, etwas Unwiderstehliches in ihm. Sein Augen, obwohl müde, hatten ein gewiss Traurigkeit in sich, als ob sie das Geücht von tausend unersalten Geschichten trugen. Skien verloren, fellen Platz, die Doc hat, irgendwie seinen Weg in das Hers von Emily's perfektem Tag gefunden. Sarah, die sich sanft hinkniet, streckt dem Hund vorsichtig ein Hand entgegen, ihn nicht zu erschrecken. Sie sprach sanft ihm, ihr Stimme zartlich, während sie sein verfilzt Fell strichelt. Junge, flüstert Sarah, ihr wird kaum Horber über das raschelnde Blatter. Die Ohrende Hund spitzt in sich, sein Schwanz wedelt ein kleines bisschen mehr. Für einen kurzen Moment sah es, so, als Connie weglaufen, aber dann zagerte, sein Blick traf Emily's. Emily beobachtet, wie Sarah weiter den Hund strichelt, her schwoll vermickvoll. Sie Connie erkennen, dass dieser Hund nicht einfach Zielos umherstrieft. Sein Handlungen, obwohl subtle, deuten darauf hin, dass auf etwas, oder gemanden, wartet. Emily was nicht warm, aber sie verspürt, ein tiefs Verantwortungsgefühl. Sie must wissen, auf wenn der Hund wartet. Mark, der immer noch im Alter stand, war sicklich verwirrt. Sein Lächeln war leicht verblasst, aber verstand, dass sich etwas Bedeutens entfaltet. Emily war schon immer zu Tieren in Jesigen, da her Skien dies unerwartet unterbrechung nederlich. Kann jedig nicht anders, als sich zu fragen, was den Hund zur Hochzeit gebracht hat. War das ein Unfall? Oder gab es mehr zu der Geschichte? Als Emily nachher zu dem Hund ging, spürt sie ein überwältigend Anziehung zu ihm. War nicht nur ein Streuner. War anders. Es gab ein unbestreitbar Verbindung zwischen ihnen. Sie hockt sich hin, streckt ihr Hand dem Hund entgegen, der vorsichtig deren schnuffelt, beaver sanft ihr Handfleisch ansties. Hers schmolz, als sie den oberen Thiel seins Kopf strichelt. Du arms Ding, flüstert sie, ihr Stimme brach sich nirgends leicht. Der streunende Hund, der sich noch immer vor der Mensch versteht, skien Trost in Emily's Anwesenheit zu finden. Die anderen Gast, obwohl verbluft, blieben still beobachten, wie sich die Interaktion entfaltet. Einige flüsterten untereinander dies peculiarten über die Gestik des Hunds, aber niemand wagte es, den intimen Moment zwischen Emily dem Tier zu stören. Sarah trat einen Schritt zurück beobachtet still, wie Emily mit dem Hund interagiert. Sie spürt, dass dies mehr als nur ein Begegnung war. Es war etwas von tiefgreifender Bedeutung. Das sanft Wiesen die still Loyalität der Hunds waren unmöglich zu ignorieren. Es war fast so, als hat diesen Moment aus einem bestimmten Grund gewollt. So sehr Emily sich auch auf ihr Hochzeit konzentrieren wollte, kann sie nicht anders, als ein Gefühl der Dringlichkeit zu verspüren. Dieser Hund hat hier einen Zweck. Die Hochzeitsgast rutschten auf ihren, sitzen hin her,
Mermelton und waren sich unsicher, was sie als nachts tunsulten. Die Zeremonie war abrupt zum Stillstand gekommen. Und die Spannung in der Luft war spürbar. Die Hochzeitsplänerin, jetzt Verzweifel, hörte sich Emily und flüstert. Sollen wir den Hund entfernen? Das soll dein besonderer Moment sein. Aber Emily schüttelt ohne zu sagen den Kopf. Nein, das können wir nicht, sagte sie leise, ihr Stimme voller Entschlossenheit. Es ist etwas in diesem Hund. Ist nicht zufällig hier. Als sie dies Wort sprach, schaut der Hund zu Emily auf. Und zum ersten Mal seit seiner Ankunft wirkte ruhig. War nicht aufgeregt. Und seine Augen hatten ein sanft Weichheit, als ob ihr Wortverstand. In diesem Moment erkannt Emily, dass dies nicht nur eine Unannehmlichkeit war. Dies war eine Gelegenheit. Was tiefers, etwas Bedeutenderes zu lernen. Mark, immer noch unsicher, was von der Situation halten sollte. Ging zu Emily, sein Gesicht voller Besorgnis. Bist du sicher? Fragte sanft. Es ist dein Hochzeitstag. Wir können das später klären, oder? Aber Emily nickt nur, Blick wandert naiv von dem streunenden Hund. Nein, Mark, das ist Teil der Geschichte. Ist aus einem bestimmten Grund hier. Emily hat immer geglaubt, dass es kein Zufall gab. Und in diesem Moment war sie sich sicher, dass das Erscheinen des streunenden Hunds kein zufälliges Ereignis war. Es war fast so, als hat der Hund nur auf sie gewartet. Die Hochzeitszeremonie, die eigentlich ganz im Zeichen von Emily und Mark stehen sollte, hat ein unerwartete Wendung genommen. Und trotz des Chaos, das es versagt, kann Emily das Gefühl nicht abschütteln, dass dieser Hund Teil ihrer Geschichte sein sollte. Inzwischen schien der streunende Hund sich mit der Situation wohler zu fühlen. Seine anfängliche Nervosität war verschwunden. Und jetzt schien in Frieden zu sein. Als die Minuten vergingen, tauschten Emily und Sarah Blick de gegenseitigen Verständnisses aus das Geheimnis den Hund wurde sich, aber eins war klar. Der Hund war zu einem Symbol für etwas viel Größeres geworden, als es Ergengement hat ahnen können. Als der streunende Hund in Emily's Seat stand und leicht mit dem Schwanz wedelt, fühlt sie, wie hers Rast. Für einen Moment schien die Welt sie hierem zu verblassen. Sie bemerkt die murmelnde Gast oder das hektisch Flüstern der Hochzeitsplänerin nicht mehr. Es war nur sie und der Hund. Ein stilles Verständnis zwischen ihnen, das mit Jetter sekund starker wird. Plötzlich tat der Hund etwas, das alle Anwesenden schockiert. Dreht sich und begann, zur anderen Seite der Veranstaltungsort zu gehen. Ein alte Parkbank stand, teilweise hinter einer Reihe von Bäumen versteckt. Emily beobachtet verwirrt. Unsicher, was tat oder warum diesen unerwarteten Schritt gemacht hat. Aber dann, als ob Emily's Neugier spürt, hielt der Hund in, warf einen Blick zurück zu als wollte stillschweigen sagen. Komme mit mir. Ohne nachzudenken, stand Emily auf und begann ihm zu folgen. Ihr Schritt beschleunigten sich, als sie sich der Bank hörte. Mark, der immer noch am Altar stand, schaut verwirrt zu. Hat keine Ahnung, was gerade passiert, aber Emily kann diesen Moment nicht entgleiten lassen. Geschah etwas Wichtiges vor etwas, das sie verstehen musst. Als Emily die Bank erreicht, hielt der Hund und set sich, sein Augen auf den leeren Platz neben ihm gerichtet. Emily zagert einen Moment, blickt sich die verwirrten Zuschauer, aber hers drängt sie vorwärts. Sie setzt sich neben den Hund, Kopf voller Fragen. Was wollte sagen? Warum hat sie geführt? Dann, als ob es ein Antwort auf ihr unausgesprochenen Fragen war, bemerkt sie ein kleines Stück Papier, das in der echter Bankladen gesteckt war. Emily's Atem stockt in ihrer Keller. Es war ein Umschlag, all und abgenutzt, ohne Absenderdress, nur ein Name in verblassender Tint geschrieben, Edward Langley.
Sie nahm den Umschlag vorsichtigen die Hand auf nicht in. During halt entfaltet sich vor wie ein sorgsam Geheimnis. Drinnen fand sie einen handgeschriebenen Brief, die Tint durch die Zeit verschmiert, aber immer nachlesbar. Als sie las, begannen ihr Augen, sich mit Tränen zu füllen. Der Brief enthielt die Herzereichen Wahrheit. Edward Langley war derjenige gewesen, der den streunenden Hund adoptiert hat, in Max Janet und in wie ein Familienmitglied geliehen hat. Der Brief beschrieb, wie Edward Max als Welpen gefunden hat, verlassen und alien, genau wie selbst. Edward war ein Mann, der not und ein Samkeit gecken hat, aber mit Max in seiner Seat hat einen Shin und Gesellschaft gefunden. Max war für Edward mehr als nur ein Hund gewesen. War sein bester Freund, sein Vertrauter, die einzig Konstant in seinem Leben. Aber mit der Zeit war Edward krank geworden. Und sein letzten Tage hat in genau dem Krankenhaus verbracht, in dem Emily erriet. Der Brief erklärt, dass Edwards größter Wunsch deren bestand, dass Max nach seinem Tod gut versorgt wird. Ein Wunsch, der leider in erfüllt worden war. Max, so scanny hat im Banklein gewartet, bis Emily den Brief entdeckt. Hat auf Gemanden gewartet, der die Verbindung zwischen Innenversten Connie, Gemanden, der Edwards entdecken wird. Emilis Hersbrock, als sie die Geschichte zusammensetzt. Max war nicht einfach zufällig auf die Hochzeit geraten. Hat gewusst, dass Gemand sein Geschichte hören musst, Gemand, der ihm ein Zuhaus und einen Platz in ihrem Leben geben wird. Emily sah auf den Hund hineinander, dessen Augen nun mit einer stillen Intensität auf sie gerichtet waren. Skien zu verstehen, dass sie den Brief gelassen hat, dass sie nun die Wahrheit kenne. Die Bindung zwischen ihnen war unausgesprochen, doch starker als alles, was sie erlebt hat. Ihre Emotionen überwältigten als sie flüstert. Ich werde Michigan die kommen, Max, ich verspreche es. Mark, der Emily wie in Trance gefallen war, stand schweigend hinter sein schwer Verständnis. Verstand endlich, warum dieser Hund, ihr Hochzeit gestört hat. War kein zufälliges Ereignis. War ein Botschaft. Ein letzter Wunsch, der durch die Bindung zwischen Edward und Max weitergegeben worden war. Das war mehr als nur ein streunender Hund. War ein Symbol für Liebe, Loyalität und die Bedeutung, die Genigen zu ehren, die vor uns gekommen sind. Emilis Hochzeit war unterbrochen worden, ja. Aber in diesem Moment fühlt sie sich mehr den mit der warmen Bedeutung der Liebe verbunden. Sie hat in Max einen Gefahrten gefunden, genau wie Edward. Und damit erkannt sie, dass dies der Beginn eines neuen Kapitels in ihrem Leben war. Eines Kapitels, das für immer von der Liebe und die Loyalität eines Hunds geprägt sein wird, der niemals die Hoffnung aufgeben hat. Die Gast, die den emotionalen Austausch zwischen Emily und Max beobachtet hatten, waren nun zu traurig. Die Hochzeitszeremonie, die Warner wenigen Stunden nach so gewöhnlich erschienen war, hat sich in etwas Außergewöhnliches verwandelt. Es ging nicht mehr die Kleider, die Blumen oder die Feier. Es ging die tieferen Verbindungen, die uns zusammenhalten, sei es Mensch oder Tier. Als Emily und Max einen ruhigen Moment auf der Parkbank teilten, fühlt sie, wie das Gewicht von Edwards Erinnerung sich wie ein warm Jummermung über sie legt. Der Hund war nicht nur da, ihr Hochzeit zu stören. Hat ein Botschaft mitgebracht, die für immer bei bleiben wird. Die Zeremonie war zum Stillstand gekommen, aber die Wirkung des Moments war noch lang nicht vorbei. Die Entdeckung von Edward Langleys Brief hat alle Anwesenden in einen Zustand tiefer Reflexion versetzt. Und die Bindung zwischen Emily und Max hat bereits begonnen. Die neue Realität, der Hochzeitstag zu formen. Als Emily auf der Parkbank saß und den Brief immer nachhielt,
Kuschelt sich Max neben sie, seinen Wiesenheit, einkelde Trost und der Ruhe. Der Gesellschaftliche Hochzeitsort hinter innen skien fern. Als ob nicht mehr von Bedeutung wär. Emilis Gedanken waren von Edwards Worten eingenommen. Und hers schmerzt für das Leben, das Max mit seinem geliebten Besitzer geführt hat. Aber mitten in der Traurigkeit gab es einen Funken der Entschlossenheit. Edwards Wunsch nach Max, Fleisch kann immer nach erfüllt werden. Mark, der direkt hinter Emily stand, hat Schwierigkeiten. Das was gerade passiert war, zu verarbeiten. Die Hochzeitszeremonie war auf die unerwartete, weiss, unterbrochen Wardens. Aber tief in seinem Inneren wusste dass dieser Moment etwas viel Wichtigeres offenbart hat als die gelobt, die sie austauschen wollten. Die Verbindung zwischen Emily und Max war kein Zufall. Es war ein Schicksalhaftsband, das sie auf die tiefst Weiss zusammengebracht hat. Emily, sagt Mark leise, sein Stimme zittert fast. Was machen wir jetzt? Emily sah zu ihm auf, Gesicht von Tränen gezeichnet, aber voller Klarheit. Sie want sich Max zu, der sie mit stillen Verständnis in seinen Augen ansah. Als wust genau, was vor sich ging. Emily hat sich entschieden. Wir werden sicherstellen, dass Max gestrikt hier nicht in det, sagt sie, ihr Stimme fest, aber voller Emotionen. Wir werden Edwards in denken ehren. Dieser Hund verdient ein Chance auf das Leben, das sich immer gewünscht hat. Ein Leben voller Liebe. Mark nicht und spürt das Geücht Wort. Es ging nicht mehr nur die Hochzeit. Es ging etwas viel Bedeutenders. Ein Versprechen in einen Hund. Der Verlust und Einsamkeit erlet hat und nun die Möglichkeit hat. Ein neues Zuhause voller Versorge und Mitgefühl zu finden. Im Lauf des Tages verbreitet sich Max gestrikt schnell an den Gassen. Die Hochzeit des Paars, die Wochenlang das Gesprächsthema der Stadt gewesen war nun zum Schauplatz einer bemerkenswerten Verwandlung. Emily und Mark waren nicht mehr nur Braut und Bräutigam. Sie waren ein Paar mit einer Mission. Die Loyalität eines Hunds und das Entdenken an einen Mann zu ehren, der ihm ein Leben voller Liebe geschenkt hat. In den folgenden Tagen begannen Emily und Mark Pläne zu schmieden. Sie arbeiteten mit einem örtlichen Tierheim und einer Tierklinik zusammen, einen Gedenkfond zu Ehren von Edward zu schaffen, der sicherstellt, dass Max und ihr Tier wie versorgt und nie vergessen werden. Sie beschlossen auch, ein Mobile Tierklinik in Edwards Namen zu starten, Pflege und Unterstützung in unversorgt Gebiet zu bringen, wo Tiere oft unangemessen medizinische Versorgung auskommen müssen. Das war ihr Art, etwas zurückzuschreiben, sicherzustellen, dass Edwards Wunsch für Max Zukunft auf ein Weiss weiterlädt, die so violent anderen zu gut kommt. Max wird für Emily und Mark mehr als nur ein Hund. Wird zu einem Symbol der Widerstandsfähigkeit, einer Erinnerung daran, dass Liebe und Loyalität selbst die schwierigsten Umstände überstehen können. Die Gemeinschaft begann, sich die Satz zu versammeln, spendiert großzügigen den Gedenkfond und bat ihr Unterstützung für die Mobile Kliniken. Was als Unterbrechung eines Hochzeitstags begonnen hat sich zu einer Bewegung entwickelt, die Menschen durch ihr gemeinsame Liebe zu teilen und den Wunsch, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, verani. Emilis und Marks Leben hatten sich in diesem Tag für immer verändert. Die Hochzeitszeremonie, obwohl wie geplant abgeschlossen, hat sie auf einen neuen Weg geführt. Einen Weg, der voller Zweck und Bedeutung sein wird. Sie hatten etwas Wichtigeres gefunden als einen perfekten Hochzeitstag. Sie hatten eine Mission gefunden, das Entdenken an einen Mann zu ehren, das sie getroffen hatten, und in einen Hund, der ihr Hörsen auf ein Weiss beruht hat, die sie sich nie hatten verstellen können. Max, einst ein streunender Hund, der ungebeten auf ihr Hochzeit gekommen war zu einem geliebten Symbol für Hoffnung, Liebe und Loyalität geworden. Sein Ries,
onlich we dive on Emily und Mark, war Valer unerwarteter when dungeon. Aber letztendlich war es ein Ries. Die zu Heilung. Wachstum und der Kenntnis führt. Das manchmal die starksten Verbindungen entstehen. When wir sie und when nixten erwarten. Gerade alles zu laufen skien. Trat ein neue. Unerwartet Komplikation auf. Der Gedenk von und die Mobile Tierklinik hatten begonnen. Sich zu entwickeln, MIT spenden, die AUS der Gemeinde und darüber hinaus eintreffen. Emily und Mark hatten unermüdlich daran gearbeitet, sicher Zustelen, das Max, gesticht weiterhin inspiriert, und die Klinik bracht bereits Hoffnung für Tier und Naht. Doch MIT dem Fall kam auch Aufmerksamkeit, und nicht alles davon war positiv. Gerald Parker, ein Mann MIT dem Ruff, sentimental gesticht in Zoom eigenen Wortel ausnutzen, hat die Entwicklungen genau verfolgt. War bekannt für seine skrupellosen Gesellschaft und fand immer Wedge, die Unglück anderer ausnutzen. Als von der emotionalen Bindung zwischen Max und Edward Erfer, sah Eingelegenheit, MIT der geschickte Hans Geld zu verdienen. Gerald want sich und Emily und Mark und bot innen einen Deal in, der zu Gutskien, einen Absulenen. Einen exklusiven Vertrag, Max geschickte in ein national Campaign zu verwandeln, komplett MIT Merchandise, Werbung und Medienauftritten. Der Deal word ihr Taschenvollen. Aber im Kern war von Geralds eigeninneres Getrieben, nicht von Max Wall. Emily und Mark, nach mitten in ihrer emotionalen Ries, waren überrascht. Sie hatten in IE gedacht, dass etwas so reines und bedeutungsvolles für Profit ausgebutet worden konnte. Während Gerald ein Bild de finanziellen Erfolgs multi, konnten es durch sein geschickte Reed Henderson. Emily fühlt einen Noten im Magen, was als echtes Engagement begonnen hat, Edward zu Aaron und sich Max zu kümmern, word nun von der Gier eins Menschen bedroht, der nur Dollars each und sah. Emily, wir konnten das wirklich auf die Nachstufe haben, beharrt Gerald, sein Stimme glatt und überzeugend. Max konnte ein landesweit Sensation werden. Wir konnten Millionen verdienen und den beim Hungen ausweiten, noch mehr Tieren zu helfen. Das ist den groß Chance. Mark stand neben Emily und fühlt, das will be unbehagen. Das ist nicht, was wir uns vorgenommen haben, sagt bestimmt. Darum geht es nicht Ruhm oder Profit. Es geht darum, eine Erinnerung zu ehren, Edwards Wunsch für Max Zukunft zu ehren. Aber Gerald gab, nicht nach. Stattdessen erhot den Druck und die Titel in, das Paar die Chance seines Lebens ausklug. Ich bin nicht der Einzige, der hier Potenzial sieht, sagt Du willst nicht zurückgelassen werden, waren ihr von Max geschick profitieren. Ich kann sicherstellen, dass die Mobile Klinik sich ausweitet und die Millionen erreicht, aber ich brauche den Unterschrift auf diesem Vertrag. Die Spannung zwischen den beiden Partien eskaliert. Emilis und Marks Entschlossenheit begann zu schwanken. Als sie die enorm Mengen Arbeit in Betracht zogen, die sie in dies Sachgesteckt hatten. Sie waren erschöpft. Und die Versicherung finanzieller Unterstützung und die breiterer Sichtbarkeit war unbestreitbar. Doch tief im Inneren wussten sie, dass dies nicht der richtige Weg war. Als ob die Situation nicht schon kompliziert genug war, ging Gerald MIT seinen Taktiken nach einen Schritt weiter. Startet ein Verleumdungskampagne und stellt Emilis und Marks Aufrichtigkeit in Frage. When es darum ging, sich Max zu kümmern, die Integrität des Gedenkfonds. Detit in das sie Max. Geschick zur Selbstpromotion nutzen und nicht wirklich auf die Zukunft der Hunds achten werden. Want sich sogar in die Medien und behauptet, dass Emily und Mark versucht hatten, Max geschick für sich zu behalten und der Öffentlichkeit den Zugang zu dem, was als Herzerwarmen geschick der Erlösung beschrieb, verweigert hat. Die Verleumdungskampagne breitet sich wie ein Laufur aus Negativpresseberg tauchten auf, und die Zweifel begannen, die öffentlich Warnung der Absichten der Paar zu treiben. Die Spenden nahmen ab, und die Luft begannen zu hinterfragen, ob sie von den Genigen manipuliert wurden.
den sie eins Vertraut hatten. Emily und Mark, erschuttert von den Angriffen auf ihren Charakter. Wussen, das sie schnell handeln müssen. Die emotionell Belastung nahm zu. De sie sich nicht nur der rechtlichen Auseinandersetzung, sondern auch dem Erteil der Öffentlichkeit stellen müssen. Max geschickte war nun in einen Kampf die Kontrolle verwickelt. Einen, der droht, die war Bedeutung der Mission, für die sie so hart gekämpft hatten, zu überschattet. Trotz der zunehmenden Drucks blieb Emilys Entschlossenheit unerschütterlich. Sie weigert sich, Geralds Manipulationen zu lassen, die zu zerstören, wofür sie gearbeitet hatten. Wir haben das nicht begonnen, sagt sie eins abends, nachdem sie von einer weiteren Run der Medienangriff gehört hat. Wir haben das angefangen, einen Unterschied zu machen. Und genau das werden wir tun. Eagle was kostet. Mark, immer der Unterstützer, stand neben Wir werden dagegen kämpfen, sagt Leis. Wir werden ihnen nicht erlauben, uns das wegzunehmen. Wir werden beweisen, dass es nie Geld ging. Es geht Max, und es geht Edward. Die Bühne war für einen rechtlichen und emotionalen Kampf bereitet. Wobei sich beide Seiten auf das vorbereiteten, was ein entscheidender Moment in der gestrickt worden wird. Gerald hat die Medien auf seiner Seite, aber Emily und Mark hatten die Wahrheit. Und eine Gemeinschaft, die ein sie glaubt. Der Konflikt war bei weitem nicht vorbei, aber Emily und Mark waren sicher wex nicht mehr unsicher. Die Einsätze waren noch in so hoch gewesen. Der Rechtsstreit, der so entmutigend erschien war, fand nun sein Ende. Emily und Mark hatten unermüdlich gekämpft. Und die Gemeinschaft hat sich auf ein Weiß hinter sie versammelt, die niemand hat verrassen können. Die Wahrheit über ihr Absichten, ihr hingeben Max und das von Edward Langley Word endlich offenbart. Und es Word klar, dass Gerald Parkers Absichten rein von Gier, getrieben waren. Als der Gerichtsprozess sein letzten Phasen erreicht, verlagert sich die Aufmerksamkeit der Medien dramatisch. Die Erzelung, die Gerald geschaffen hat. Ein Erzelung von Ausbeutung und Manipulation, Word zerschlagen. Unter Sichungen seiner für Geschaft in Fulton ein Geschicht onlicher Betrügereien. Bei denen verletzlich Geschichten zu seinem eigenen Wortel ausnutzt. Die Öffentlichkeit ließ sich nicht mehr tauschen. Die Wahrheit kam ans Licht. Emily und Mark hatten immer Integrität und Liebe für Max gehandelt, nicht aus oder Geldgier. Im Gerichtssaal, als das endgültige Ziel verlesen wird, gab es ein kollektives Aufatmen. Geralds Ansprüche wurden abgewiesen. Die von ihm gestertete Verleumdungskampagne word entlarvt. Und ihm word befohlen, jeglich weiter falsche Entschuldigungen zu unterlassen. Der Richter lobt Emily und Mark für ihr Engagement Zoom und denken an Edward und ihr Arbeit MIT, der mobilen Klinik und Haberwehr. Wie viel sie der Gemeinschaft gegeben hatten. Gerald blieb nix übrig. Sein Ruf ruiniert, sein Profitplan zerstört. Emily und Mark, erschöpft aber siegreich. Gemarmten sich im Gerichtssaal. Es war ein langer und herausfordernder Weg gewesen. Aber sie waren ihrer Mission true geblieben. Der sie war nicht nur rechtlich, war persönlich. Sie hatten bewiesen, dass Liebe und Mitgefühl über Ausbeutung und Gier triumphieren konnten. Aber der Kampf war noch nicht vorbei. Obwohl sie den Rechtsstreit gewonnen hatten, gab es immer noch die Aufgabe, Edwards Traum zu verwirklichen und die Arbeit fortzusetzen, die in seinem Gedenken begonnen worden war. MIT den Mitteln aus dem Gedenkfonds und der öffentlichen Unterstützung, die waren der Prozesses eingegangen war, konnten Emily und Mark die Mobile Tierklinik in vollem Umfang starten. Die Klinik word ein Symbol der Hoffnung und Widerstandsfähigkeit, nicht nur für bedürftige Tier, sondern für die Gesamtgemeinschaft. Max, der Hund, der alles ins Rollen gebracht hat,
War durch alles hindert dabei. True und unerschütterlich. Word ein Geliet Figure. Nicht Norwegian seiner Verbindung zu Edward, sondern auch wegen der Botschaft, die verkörpert. Widerstandsfähigkeit, Loyalität und die Kraft der Liebe. Die Eröffnungszeremonie der Klinik Word zu seinen Ehren abgehalten. Und Max Warren Emilis und Mark sieht, begrüßt die Mensch mit wedelndem Schwanz. Die Teilnahme war überwältigend. Und die Spenden flossen weiter, die Klinik im Laufen zu halten. Emily und Mark richten auch einen Stipendienfonds für Tiermedizin ein, Sicherzustellen, dass das Erbe von Edward und sein Liebe zu Tieren nachwiel, jar fortbesten werden. Die Mobilklinik mit ihr Run durch den ganzen Stadt und versorgt Tier, die sonst unbehandelt geblieben waren, mit essenieller Pflege, rettet Leben und verbessert die Lebensqualität unserer Hastier. Was Gerald betrifft, seine Karriere war ruiniert. Versucht, das zu retten, was von seinem Ruf übergewar, aber die Öffentlichkeit hat ihm den Rücken gekehrt. Sein Name wird zum Synonym für Ausbildung und Betrug, eine Erinnerung daran, was passieren kann, wenn Gier über mich voll sieht. In die Jing Max, geschicht nicht nur die Loyalität eines Hunds oder den tragischen Verlust von Edward. Es ging die Kraft der Gemeinschaft, die Stark der Liebe und den beständigen Geistgebens. Emily und Mark hatten einen Weg gefunden, Edwards Vermachni zu ehren, nicht durch Reichtum oder Ruhm, sondern durch Taten der Freundlichkeit, die das Leben unserer Tier nachhaltig verändern würden. Max, der als streunender Hund begonnen hat, der auf seinen Besitzer wartet, hat seinen Warnsweg gefunden. War nicht mehr ein Symbol für Trauer und Verlust. War zu einem Symbol der Hoffnung, neuer Anfang und einer Zukunft geworden, in der die Liebe immer sieht. Sich die Gemeinde die Mobile Tierklinik versammelt, war offensichtlich, dass Max sich von einem streunenden Hund mit einer herzzerreißenden Geschichte ein Symbol für etwas viel Größeres verwandelt hat. Luftführer der Hoffnung, Liebe und der Widerstandsfähigkeit des menschlichen Geists. Was ein Einfäg Gest der Freundlichkeit begonnen hat, war zu einer Bewegung gewachsen, die Herzen vieler berührt. Emily, Mark und Max hatten der Welt gesiegt, dass ein klein Gest ein Welle der Freundlichkeit auslösen kann, die Leben verändern kann. Die Mobilklinik, die nun in vollem Gang war, Tieren, die einst Vergessen oder verlassen worden waren. Die Mittel aus dem Gedenk, und dem Stipendium wurden verwendet, zukünftig Tierarzt auszubilden und sicherzustellen, dass Edward Langley's Vermachnis der Tierpflege fortgesetzt wird. Die Outreach-Programm, die von Emily und Mark ins Leben gerufen wurden, schafften Bewusstsein für Tierschutz, boten kostenlosen Service für diejenigen die sich nicht leisten konnten, und verrenten die Gemeinschaften für ein gemeinsames Sach. Max, dessen Anwesenheit immer ein trostliche Erinnerung und Loyalität und die Liebe gewesen war nun zu einem Symbol der Hoffnung für die Gesamtgemeinschaft geworden. Sein Geschicht hat viel dazu inspiriert, streunend Tier zu adoptieren, in Tierheimen zu helfen und die Bedürftigen Unterstützung anzubieten. Sein Ries von den Straßen zum Gelietten Maskottchen seid, das egal wie schwierig das Leben erscheinen mag, immer Raum für eine zweite Chance gab. Ein Chance, nu zu beginnen, wieder aufzubauen und einen Unterschied zu machen. Aber über die greifbaren Ergebnis der Klinik und des Stipendienfonds hinaus gab etwas noch Tieferes, das dieser Ries hervorgegangen war. Die Transformation von Emily und Mark. Was ein feature Wunsch begann, Edwards und Denken zu ehren, hat es auf einen Weg der persönlichen Wachstums und emotionalen Heilens geführt. Emily hat ihr Liebe zu Tieren wiederentdeckt, und Mark, der einst skeptisch war, sich zu engagieren, hat ein tief Verbindung zur Gemeinschaft und ein neues Lebensziel gefunden. Zusammen standen und auf die Mobilklinik blickten,
Die mit glücklichen Tieren und dankbaren Besitzern gefühlt war, reflektierten sie darüber, wie weit sie gekommen waren. Ihr Herzen waren voller Freude, nicht Norwegian der Erfolgs der Klinik, sondern weil sie wussten, dass sie das Leben so vieler Menschen während hatten, besonders das von Max, dessen Loyalität und Liebe sie alle inspiriert hatten. Max, jetzt ein viel alter Hund, saß in Seat, sein einst raus fällt jetzt glanzend und gesund. Sein Augen waren voller Weisheit, und sein Anwesenheit war ein trostlich Erinnerungen die Ries, die sie alle zusammen gemacht hatten. War mehr als nur ein Symbol für Edwards Liebe geworden. War Herzen einer Gemeinschaft geworden, die Menschen zusammenbracht und innen die Bedeutung von Mitgefühl, Loyalität und Fürsorge. Als Emily und Mark am Ende eines weiteren erfolgreichen Tages die Klinik verließen, teilten sie einen ruhigen Moment der Reflexion. Sie hatten erreicht, was sie sich vorgenommen hatten, aber noch wichtiger, sie hatten ein Vermachnis geschaffen, das für kommende Generationen besten bleiben wird. Sie hatten der Welt gesiegt, das Liebe, Mitgefühl und die Gemeinschaft alles überwinden konnten, selbst die großen Herausforderungen. Und jetzt wollten sie dies Geschicht mit uteilen. Zuschauen, Unterstützer und allen, die von Max Ries berührt wurden. Sie wollten dich einladen, Teil dieser Geschichte zu sein, sich der Bewegung anzuschließen und zu helfen, die Welt für Tier und not zu einem besseren Ort zu machen. Also, wenn sie von dieser Geschichte berührt wurden, wenn sie von der Ries von Max, Emily und Mark inspiriert wurden, ermutigen wir sie, unseren Kanal zu abonnieren. Durch das Abonnieren unterstützen sie nicht nur den Kanal, sondern werden auch Teil einer Gemeinschaft, die deren Glot, einen Unterschied zu machen, den Bedürftigen zu helfen und jeden Tag Freundlichkeit zu sehen. Und vergiss nicht, die Benachrichtigungsglocke zu lauten, damit du kein herzerwarmen Geschichte verpasst, die dich vielleicht dazu inspiriert, aktiv zu werden und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Begleiten sie uns, waren wir weiterhin Geschichten erzählen, die das Herz berühren, Geschichten, die uns herausfordern, es besser zu machen, und die Geschichten, die sie zu Tränen rühren werden, aber auch Hoffnung geben.